ಹಲೋ ನನ್ನೆಲ್ಲ SSLC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 7 ಕಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಲೆಸನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟದ ಮೇಲೆ ಕೇಳಲಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ದೆನ್. ಚೂಸ್ ದ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟ್ಯಾಗನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಡೋಂಟ್ ಯು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸತೀಶ್ ಟುಕ್ ಔಟ್ ಈಸ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟ್ಯಾಗನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಡಿಡೆಂಟ್ ಹಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ read the conversation and fill in the blanks with the correct if clause ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. If you were well, you would have come to school ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ if clause the third conditionಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ if my son had become totally dumb, I would have admitted him to a special hospital ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, would have ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ read the conversation and choose the correct infinitive ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ why decide that he is going to remain deaf all his life ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವರ್ಬದ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಟು ರಿಮೇನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಗಿವನ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಎ ನ್ಯೂ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟು ಲುಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ರೀಡ್ ದ ಕನ್ವರ್ಜೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೂಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಡೀಲ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೀಕಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಇನ್ವೈಟೇಷನ್, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಜೆಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸಜೆಷನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಫಾದರು ಸತೀಶಿಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಡೀಲ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವೈ ಡಿಡೆಂಟ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಟುಡೇ. ಇಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸುರೇಂದರ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಆರ್ಡರ್, ಸಜೆಷನ್, ಎನ್ಕ್ವೈರಿ, ಅಡ್ವೈಸ್. ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎನ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಮಾತಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ do as directed ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. fill in the blank with appropriate tense form of the verb given in brackets ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಗುಜರಾಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೌನ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರೀಲೇಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಬನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ವಾಸ್ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ಅಂತ. ಸತೀಶ್ ವಾಸ್ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೌನ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಡಿಸೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವೈಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. Then next one is some serious books made Satish feel depressed and left a deep impression upon his sensitive mind ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಲೀವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬರಿಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೋಹನ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್, ಹಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಎ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಟು ದಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಎಟ್ 8 PM and dash at 6 PM during weekdays. ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಇವೆಂಟ್ಸನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮೋಹನ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್, he is a post master and he goes to the post office at 8 AM and he returns at 6 PM during weekdays. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಚುವಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ದ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಈಸ್ ಅ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಆರ್ BE in IIT ಚೆನ್ನೈ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೋಡಿದಾಗ ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅವರ್ BE in IIT ಚೆನ್ನೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಸಿ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಂಚರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಡೇ ಐ ಸಾ ಎ ಲೇಡಿ ಹೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ರೈ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಐ ಡ್ಯಾಶ್ ಹರ್ ಬಟ್ ಸಿ ಡಿಡೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಐ ಕಾಲ್ಡ್ ಹರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮುಗ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಒನ್ ಡೇ ಐ ಸಾ
ಲೇಡಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಪಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಗಿವನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ವರ್ಬು ಫಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ವಾಸ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಡ್. ದೆನ್ ಸುಧಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಟು ದಿ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಗಿವನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸದ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸುಧಾ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ. ದೆನ್ when the teachers saw the students, they dash be plus do project ಅಂತ. when the teachers saw the students ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ they were doing their project ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ my brother dash now, he usually dash in the evening. my brother is playing now, he usually plays in the evening ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ. ದೆನ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಸಿಂಗರ್. ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ earns money by giving tuitions and she is going to give a concert in the town hall tomorrow. ಇದು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಒಂದು ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್ಸನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. earns is going. Then Satish Gujaral was awarded the Order of Crown for his great architectural design of the Belgium embassy in New Delhi. So he was awarded ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ. Then one of my friends dash B plus visit me this evening ಅಂತ. one of my friends is visiting ಅನ್ನ ಆಗುತ್ತೆ. Then good morning, how are you ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನಲ್ಲಿ how are you, and where are you working now, and sorry I have left the job. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ದೆನ್ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಟರ್ his father returned his arms dash. His arms were full of paints and brushes and he set them on Satish table ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ India was ruled by foreigners for many centuries. Okay, then I cannot forget this day because I get first place in Pratibha Karanji last, means I got, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗಾಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಗಾಟ್. ದೆನ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟುಡ್ ಅಪ್ ವೆನ್ ದ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅರೈವ್ಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಬಾಲೇಶ್ವರ್ ಸಾ a young woman lying on the track. Next one is the principal and the management thanked the staff for the outstanding result in SSLC examination. Thanked ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. Then my father is an honest man and he rendered free service to the slum dwellers, or he renders ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ my father is an honest man, he renders his free service to the slum dwellers. Okay, then one day I watched two strangers who were drinking coffee near railway station. one day I watched. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ past tense, I was watching, ಈ ಥರನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬರಿಬೋದು. one day I was watching two strangers who were drinking coffee near the railway station ಅಂತ. then some fruits and vegetables dash by picking ಅಂತ ಇದೆ. some fruits and vegetables preserved by pickling ಅಂತ. Okay, then Alok was happy because he dashed to take part in the race. Okay, he was selected to take part in the race, car race ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ fill in the blanks with appropriate preposition ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ for Satish everything seems like scenes dash some pantomime show ಅಂತ ಇದೆ. from some ಪ್ಯಾಂಟೊಮೈಮ್ ಶೋ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸತೀಶ್ ಗುಜ್ರಾಲ್ ಈಸ್ ಅಮಂಗ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ fill in the blanks with a suitable linker ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 3 years ಓಕೆ ಸಿನ್ಸ್ he became ill ಅಂತ. and Satish wanted to scream to break the silence but he didn't. ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. Then next one, fill in the blanks choosing the appropriate words given in brackets ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Satish was unable to hear a single word. ಇದು homophones ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ the pronunciation is same but the spelling and meanings are different. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ hear ಅಂತ listen ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. and the bird had a longish tail.
TAIL ಟೇಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಬಾಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೇಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ TALE ಟೇಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. Then combine the word in column A with its collocative word in column B. Okay, this is the easy one. Rickety bridge ಅನ್ನುವಂತಾಗುತ್ತೆ, and drawing shades ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. And give one word for the following. ಇಲ್ಲಿ a journey with a purpose ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. It's nothing but expedition ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. And the art of producing beautiful writing ಅಂತ ಇದೆ, ಇದು calligraphy ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. And next one, write the number of syllables in each of the following words. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಲೆಬಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಭಾಳ ಒಂದು ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 2 ಇದೆ, ಆರ್ಟ್ 1, ಆ್ಯಂಪಲ್ 2, ಫಿಸಿಕಲ್ 3. ಓಕೆ, ಬರ್ಡ್ 1, ಪೇಂಟಿಂಗ್, ವಿಸಿಟ್, ರಿಮೈನ್. ಓಕೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ 2 syllables. And write the correct form of the word given in brackets ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ when Satish regained his consciousness, his legs were in a plaster cast ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಆಯ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ನೆಸ್. ಆಸ್ ಎ ಸೈಡ್, ವೆನ್ ಸತೀಶ್ ರಿಗೇನ್ಡ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ನೆಸ್, ಓಕೆ, ಹಿಸ್ ಲೆಗ್ಸ್ ವರ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಸ್ ಬ್ರದರ್ ಇಂದರ್ ಸ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ಸ್ ವಿತ್ ಸತೀಶ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ Satish and his family went to Kashmir. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೇಮ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಡ್ ವರ್ಡ್ ಆಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವರ್ಡನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ವಶನನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರೋ ವರ್ಡೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ಲೇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ವರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕ್ವಶನನ್ನು WH ಅಂದರೆ ವೇರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವರ್ಡಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೇರ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಸತೀಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೋ ಅಂತ ಸರಿಯಾದಂಥ ಆಯ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸತೀಶ್ ಸಾ ಎ ಬರ್ಡ್ ಎಟ್ ದ ಫಾರ್ ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್. ಇಲ್ಲಿ ಅ ಬರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನನ್ನು ನೋಡಿದ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಸತೀಶ್ ಸಿ ಎಟ್ ದ ಫಾರ್ ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್. ದೆನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಗುಜರಾಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ 4 books ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 4 books ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ ಸತೀಶ್ ಗುಜರಾಲ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸತೀಶ್ ಹಗ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಟೈಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ಹಗ್ಡ್ ಟೈಟ್ಲಿ ಬೈ ಸತೀಶ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಸತೀಶ್ ಗುಜರಾಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ್ 2 degrees ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಂಪೇರೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸತೀಶ್ ಗುಜರಾಲ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಸತೀಶ್ ಗುಜರಾಲ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುನ್ಸಿ ಪ್ರೇಮ್ಚಂದ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ರೈಟರ್ ಇನ್ ಹಿಂದಿ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಅದರ್ ರೈಟರ್ ಇನ್ ಹಿಂದಿ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಸ್ ಮುನ್ಸಿ ಪ್ರೇಮ್ಚಂದ್, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ. ದೆನ್ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮುನ್ಸಿ ಪ್ರೇಮ್ಚಂದ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ರೈಟರ್ ಇನ್ ಹಿಂದಿ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಸೊ ಗೋ ಆನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೀಡ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಜೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಟು ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಕೆಚಿಂಗ್ ದ ಬರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಸತೀಶ್ ಸೇಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಸ್ಕೆಚಿಂಗ್ ದ ಬರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಮೆಮೊರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟು, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಹೀಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ವೈ ಆರ್ ಯು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸೋ ಸಾಫ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸತೀಶ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಸುರೇಂದರ್ ವೈ ಹಿ ವಾಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸೋ ಸಾಫ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಕಂಬೈನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇಂಟು ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ದಟ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸತೀಶ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೀಕ್, ಹಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್.
ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸತೀಶ್ ವಾಸ್ ಟೂ ವೀಕ್ ಟು ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೇ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಾಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸತೀಶ್ ವಾಸ್ ಸೋ ವೀಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹೀ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ವಿರ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಲೌಡ್, ದೇ ಕುಡಂಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಸತೀಶ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ವಿರ್ಲಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಓಕೆ, the sound of the swirling water was too loud to hear ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ the sound of the swirling water was so loud that they could not hear the scream of Satish ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the following paragraph has two errors. Edit the paragraph and rewrite it in the answer booklet ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ he has published 4 book of his works in various arts ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್, ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವರ್ಡ್ ಏನಾಗಿದೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ VE ಆಗಿದೆ, ಅದು VA ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ವೇರಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಬಿ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಬುಕ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಬುಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. Okay, 4 books, that is the right one. Next, it is this boy now popular known as Satish Gujaral. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಟು ಬಿ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಬೇಕು. ದೆನ್ ಅಡ್ವರ್ಬಿಯಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಪಾಪ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇದೆ, ಪಾಪ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇನ್ 2-3 ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೈ ಹ್ಯಾಡ್ ಸತೀಶ್ ನಾಟ್ ಗಾನ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸತೀಶ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಸತೀಶ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಗಾನ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿಕಮ್ ಡೆಫ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಲ್ನೆಸ್. ಈ ಫೌಂಡ್ ಇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ಲೆಸನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿತೌಟ್ ಹಿಯರಿಂಗ್. ಅಥವಾ ಈ ಥರನೂ ಬರೀಬೋದು, ಸತೀಶ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾನ್ ಟು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ with his father and his brother. While crossing a rickety bridge, he had fallen into the river. Since then, he had been suffering from bouts of fever and infections, especially of the ear. So, he had not gone to school ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Then, how did Satish meet with an accident? ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸತೀಶನಿಗೆ ಒಂದು ಅಪಘಾತ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎ ಹಾಲಿಡೇ ಇನ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್, ಸತೀಶ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾನ್ ಹೈಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರದರ್. As they were crossing a rickety bridge over some rapids, Satish looked down at the rushing waters. His foot slipped and he fell into the rapids. So next question ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, why was Satish confined to bed? What was the worst thing for him? Why was it so? ಅಂದರೆ ಸತೀಶ್ ಬೆಡ್ ಮೇಲೇ ಇರಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವನು ಏನೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆನ ಅನುಭವಿಸಿದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ವಾಸ್ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಟು ಬೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹೀಸ್ ಲೆಗ್ಸ್ ರಿಮೈನ್ಡ್ ವೀಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ healed. Moreover, he also suffered from bouts of fever and infections, especially of the ear. The worst thing for him was the silence which surrounded him. It was caused by medicines given to treat his leg. Then many schools refused to take in Satish. How did it affect him? ಭಾಳಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸ್ತವೆ. ಯಾಕೆ, ಅದರ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಅವನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸತೀಶ್ ಇನ್. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಹಿಮ್. ಸತೀಶ್ ಬಿಕೇಮ್ ವೆರಿ ಮೂಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ he could not talk freely to others. So he began to avoid going out to play. Even his friends were making some fun at him. Then why didn't Satish go to a new school? Or why didn't Satish want to go to school? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಯಾಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ನು, ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಸತೀಶ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಟು ಎ ನ್ಯೂ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಟಾಕ್ ಟು ಅದರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಥಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವುಡ್ ಮೇಕ್ ಫನ್ ಆಫ್ ಹೀಸ್ ಡೆಫ್ನೆಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಡಿಡ್ ಅವತಾರ್ ನರೇನ್ ಬಿಕೇಮ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್? ಇಲ್ಲಿ ಅವತಾರ್ ನರೇನ್ ಅವರು ಯಾಕೆ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ the headmaster refused to continue Satish in the school and he suggested Avatar Naren to take his son to the school for deaf and dumb children. So this made Naren angry. Then how did Satish brother Inder try to help him? ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸತೀಶನ ಸಹೋದರ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಸತೀಶ್ ಬ್ರದರ್ ಇಂದರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸಿಟ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ for hours and talked to him and he taught him words and their pronunciation.
And what effect did the books he read have on Satish anta? The books that Satish read were meant for older children or adults. They made him feel depressed and left a deep impression on his sensitive mind, and he came to know that there was so much suffering in the world, and he thought about this for long hours. Satish saw a bird through the window. How did the bird appear to him? It was a beautiful bird with a longish tail and black crest. It was energetic, its eyes kept moving here and there, and its whole body seemed ever ready for flight. Then give a short description of the bird that Satish saw one day. The same thing. It was a beautiful bird and a language tail and a black crest, and it was energetic. Its eyes kept moving here and there, and its whole body seemed ever ready for flight. At the beginning, Avatar Narayan did not like his son's love for painting. And why? Why? Because Satish's father wanted him to gain a lot of knowledge by reading and attending the regular schools, and he wanted his son to be in a very good position. So he bought many books for him to read. His mother, on the other hand, was a soft-hearted lady who felt that he should be allowed to do painting if he was happy doing so. Okay. The next one is, both the parents were his well-wishers, but each cared for him in a different way. How did Satish's parents care for him? And Satish's father did not approve of Satish keeping himself busy with painting, but Satish did not stop doing it. One day, Satish was mixing colors on a palette, and his father didn't say anything to him. He rather put his hand on Satish's shoulder as if encouraging him. Satish was unable to believe that his father was not angry with him for painting. And which action of Satish changed his father's attitude? Or what was the fact that Satish could not believe about his father? ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸತೀಶನ ತಂದೆಯ ಯಾವ ಗುಣ ಒಂದು ಸತೀಶನಿಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ Satish eyes filled with tears when he saw that his father had brought colors, brushes and rolls of drawing sheets for him. He took a step forward and hugged his father tightly to show his love and gratitude to him. The next one is, how did Satish express his gratitude to his father? ಇಲ್ಲಿ ಸತೀಶನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, Satish expressed his gratitude by hugging his father tightly. This silent but emotional gesture showed how much his father's support and acceptance meant to him. And why is Satish Gujaral popular all over the world ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, Satish Gujaral is among the foremost artists in India, excelling in painting, sculpture and architecture. Exhibitions of his work have been held all over the world. He is also a writer and has published books of his works in the various arts. From his life, we learn that physical disability is no barrier to success. Or we can write, Satish Gujaral is famous for overcoming his physical disability and becoming a versatile artist. He excelled in painting, sculpture and architecture and murals. His architectural design of the Belgium embassy in New Delhi earned him international acclaim. The next one, Satish became a great artist. What makes you to appreciate him? Or write a short note on the achievements of Satish Gujaral ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So Satish courage, perseverance and artistic talent make him admirable. Despite becoming deaf, he never gave up. His achievements in art and architecture, including the Order of the Crown, reflect his greatness. His life teaches us not to let obstacles stop us. Next question is, narrate the circumstances that compelled Satish to stay at home, or narrate the incidents that deprived Satish of regular schooling, or explain the incident that forced Satish to stay back at home ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಘಟನೆ ಸತೀಶನಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಯಿತು, ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಆನ್ ಎ ಹಾಲಿಡೇ ಇನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಟು ಕಾಶ್ಮೀರ್, Satish was hiking with his father and brother. They were crossing a rickety bridge over some rapids. Satish looked down at the swirling water below him. His foot slipped and he lost his balance and fell into the rapids. As a result of this, his legs were injured and his legs became very weak. He suffered frequent bouts of fever and infections and he could not hear properly.
The headmaster did not allow him to come to school because he was hard of hearing and frequently absent for the classes. And his father tried to get admissions for him in some other school, but in vain. Satish felt that children would tease him. Therefore, he was compelled to stay at home. Then, everything seemed like scenes from some pantomime to show Satish. Why? ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay. Then Satish had lost his ability to hear, so he could only see people moving their lips without sound. To him, it looked like a silent drama, just like a pantomime show where actions are performed without words. And how did Satish meet with an accident? Okay, I'll briefly describe how Satish met with an accident ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Then the same question. So, the same question can be asked in different ways. For that, Satish met with an accident and lost his sense of hearing and was also sick for a long time. He could not go to school. His father was more interested in sending his son to school to get him educated. In the beginning, he was not happy with his son's paintings, but as he was deaf for life and he could not attend the normal school, so he began to do painting. But later on, when his father encouraged his son's talent and nurtured it, he became a great artist of India. Satish Gujaral is among the foremost artists of India and accomplished in several art forms like painting, sculpture and architecture. Okay, the next one is, how did the bird inspire Satish to become an artist? ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. A beautiful sight of the bird changed Satish's life. One day Satish saw a rare bird which had a long tail, a black crest and moving eyes. It was an active bird. For a long time he stared at it, and then he took out his notebook and pencil and began to sketching the bird from his memory with a few deft strokes. That day he had discovered another pastime which he could indulge in. He began filling pages of his notebooks with doodles. This incident led Satish to become one of the greatest artists of India. The next one is, how can you say that Satish Gujaral became popular with the able support of his father? Or you can say Satish Gujaral became a great artist. Support this statement mentioning a few of his achievements ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So the same question can be asked in different ways in different years. ಇಲ್ಲಿ 2019, 23, 20, ಸೊ ಈ ಥರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So please go through the questions and answer it. Despite his physical disability, Satish Gujaral became a great artist and he worked hard to reach that feat. Due to an accident, he lost his hearing. He was refused admission in normal school. So one day he saw a beautiful bird that made him to take interest in painting and drawing. Later, his father admitted him in one of the best art schools. Today, he is among the foremost artists of India. He is an architect, a painter, sculptor, and a writer. His works are exhibited all over the world, and he was awarded the Order of the Crown for the best architectural design of the Belgium Embassy in New Delhi. And his work has been exhibited all over the world and displayed in various museums like Museum of Modern Art, New York, the Hiroshima Collection, Washington, and the National Gallery of Modern Art in New Delhi. So he has published 4 books on his works in various arts. He also been honored with the Padma Bhushana. His achievement show that physical disability is no barrier to success. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸತೀಶ್ ಗುಜರಾಲ್ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನ ಸಾಧನೆನೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Then read the following extract and answer the questions ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ. Why didn't you come to school ಅಂತ ಇದೆ. Who said these words? Surender said these words. Who was absent at school? Satish was absent to school on that day. Then when did the speaker say so? When Surender came to his house to ask why Satish was absent that day. The next question is, why are you speaking so softly? I can barely hear you. Who do the words I refer to ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ. ಇಲ್ಲಿ I refers to Satish Gujaral ಅಂತ ಇದೆ. Then next question, who do the words you refers to? ಇಲ್ಲಿ you refers to Surender. Then why did the speaker say so? Satish was slowly losing his hearing capacity, so he barely heard his friend's words anta. Then we will have to look for a new school. Who is the speaker?
Satish father. And why was it needed to look for a new school ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, due to frequent absence and a hearing problem, the school in which Satish was studying refused to keep him, so he had to look for a new school. And what does to look for mean? ಇಲ್ಲಿ search ಅಂತ, okay, or to find out. The next question is this is a school for normal boys. Why don't you take your son to the school of deaf and dumb children? Who said this to whom? Headmaster said this to Satish father. And when did the speaker say so? When Avatar Narayan requested headmaster to take his son to his school. Then why did the speaker refuse to admit the boy in his school? Why? Because the speaker said so when Satish was frequently absenting himself from the school and was having hearing problem. The next one is, my son is not dumb, sir. His hearing is a little bad and he is under treatment and he will soon be fine ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Who said these words? Satish father, Avatar Narayan. Who did he say this to? Headmaster. And when did he say these words? When headmaster told him to admit Satish in a deaf and dumb school. The next one is, if you want to get on in life, you have to read a lot. You can learn a great deal of things just by reading. Who is the speaker here? Satish father. And who does you refers to? Satish Gujaral. Then how did the speaker encourage reading? The speaker encouraged learning by providing him an armful of books. Okay, next one is, this is an idle pastime. You would do better to read and get some knowledge, he said to his son. Who is the speaker? Satish father, Mr. Avatar Narayan. Who does you refers to? Satish Gujaral. And what is referred to here as idle pastime? Drawing. Drawing and painting is referred here as the pastime anta. Then next one is, why do you take away his source of entertainment? Who said this? Satish mother. Who does you refers to? Satish. Means you refers to here the husband, Mr. Avatar Narayan. What was his source of entertainment? And that is drawing, painting and drawing and sketching, where is a source of entertainment. The next one is, we must always be optimistic about his chances of recovering. Who said these words to whom? The Avatar Narayan said these words to his wife. Who was pessimistic and about whom? Satish mother was pessimistic about her son Satish. And what made him say so? Satish mother told her husband that Satish lost his hearing for more than 3 years and she lost her hope on his chances of recovering. The next one is, you want to do this very badly, don't you? Who said these words? Satish father said these words. Then what made the speaker say so? Though his father was disliked it, Satish continued to draw and paint. Later his father realized that his son had a great love and talent for art. Then what did he do soon after leaving the room? He bought paints, brushes of all shapes and sizes and several rolls of drawing sheets for Satish. The next one is, Satish's eyes filled with tears and he did an uncharacteristic thing. What did Satish's eyes fill with tears? Because when Satish's father bought art material for Satish, he decided to put him in an art school. What does uncharacteristics mean here? Andre uncharacter means not typical anta, ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ತೋರುವಂಥದ್ದು. Then what uncharacteristic thing did he do then? He hugged his father tightly. The next one is, given is a profile, write using clues given below. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಗುಜರಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Let's start to everything. ಇಲ್ಲಿ details ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು it can be written like this. This is a profile of Satish Gujaral, the great Indian artist. He was born on 25th December in the year 1925. His native place is Zeelam, which is in Punjab during the British rule in India. And he was died on 26th March 2020 at New Delhi in India. He is a good painter, sculptor, architect and also a writer. Reading books, painting and sketching pictures are some of his hobbies. He is also good at Urdu calligraphy. He completed his education at Mayo School of Art, Lahore, and then at Sir J.J. School of Art, Mumbai. And he had also studied in Palacio de Bellas Arts at Mexico. And he was awarded Padma Bhushana, the second highest civilian award in the year 1999, and also received numerous
national and international honors for his great achievements in the field of art and architecture. In spite of his deafness, he had become one of the foremost artists of India, so he is still remembered even today. The next one is the Gukesh. Okay, there they have given the information. ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬೋದು. And this is a profile of the youngest world chess champion D. Gukesh. His full name is Dommaraju Gukesh. He was born on 29th May in 2006 at Chennai in Tamil Nadu. His father's name is Dr. Rajnikant, who is an ENT surgeon, and his mother, Dr. Padma, is professionally a microbiologist. His achievements are really inspiring to everyone, especially youth. He became the second youngest grandmaster in January 2019, and he added another feather to his cap by winning FIDE Candidates Tournament in 2024. He also made history by grabbing the World Chess Championship held on December 12, 2024, and became the youngest world champion. He served highest world ranking number 3 recently on March 2025. ಸೊ ಈ ಥರ ಬರಿಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸತೀಶ್ ಗುಜ್ರಾಲ್ ವೀಕ್ ಡಫ್ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾರಲ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಸತೀಶ್ ಗುಜ್ರಾಲ್ ಇವನ್ ಆಸ್ ಎ ಬಾಯ್ ವಾಸ್ ವೀಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಫ್. ಹಿ ವಾಸ್ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬೈ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ as he was not a normal boy. Boys made fun of him and he remained at home. One day he saw a beautiful bird through his window and was much attracted by a bird that made him to take interest in painting and drawing. His father admitted him in one of the best school of arts. Within a short time, Satish learnt not only drawing and painting but also about life. Today, Satish is one of the best artists in India. Exhibitions of his work have been held all over the world. The government of India honored him with the Padma Bhushan award. Then moral, physical disability is no barrier to success ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. The next one is one day extremely bright boy Wangjia. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಓದಿ ಬರೀಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಥರ ಬರೀಬೋದು. One day an extremely bright boy named Wangjia went to see the bird of happiness. He came across 3 monsters on his way and each one of them made him suffer. He refused to do what they asked because all their wishes were cruel. As a result, he had to cross a stony path, a boundless desert on his way. In his difficult journey, he had become totally blind. At the end of the journey, he was nothing but skin and bone. Only because of his courage and patience, he was finally able to reach the bird of happiness. Hence, he brought happiness back to his village. So, ಇಲ್ಲಿ study the picture. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್. A picture speaks 1,000 words. This is the picture of a boy who is watching a bird. The bird is perching on the branch of a tree and it has a longish tail and looks very energetic, and there is a hill and some trees in the picture. The boy is staring at the bird through the window of a room. This picture is symbolic but it teaches many things. He looks alone and sad, but he is getting some kind of satisfaction and relaxation after watching it. It seems like he finds his own happiness in watching the bird. Okay, next one is, look at this one. The image shows a busy street seen near a pedestrian crossing. A group of people is standing at the edge of the road waiting to cross. Among them is a visually impaired man with dark glasses and walking stick. A young boy is kindly holding his hand and helping him cross the road, showing an act of kindness and responsibility. Other pedestrians, including a man and a woman, are waiting patiently behind him. A traffic signal can be seen and indicating a safe place for crossing. A man on a scooter has stopped at the zebra crossing, obeying the traffic rules, while a car is also visible on the other side, waiting for the pedestrians to pass. And the picture sends a strong message about the road safety, kindness, and helping others, especially those in need, like the blind man. It also highlights the importance of following traffic signals and rules for everyone's safety. Okay, so ಈ ಥರದ್ದು. Then read the following passage ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
you go through, read the passage and answer the questions. What are the fields in which Satish Gujaral has made his name ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. I mentioned the awards issued by Satish Gujaral ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ Satish Gujaral is among the foremost artists of India. He is one of the few artists who is accomplished in several art forms like painting, sculpture and architecture. He is also a writer. Then second one, Satish Gujaral was awarded the Order of the Crown for the best architectural design of the 20th century for his design of the Belgium embassy in New Delhi. He has also been honored with Padma Bhushan. Okay, this is next paragraph they have given. Just you read it. ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಓದಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೌ ಡು ಯು ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಂಬ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ವಾಸ್ ಹಾರಿಬಲ್. ಇವಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ, ದ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಹಿರೋಸಿಮಾ ವಾಸ್ ಫ್ಲಾಟನ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್. at least 78,000 people and possibly many thousands more were killed or fatally injured, as a great number of people were injured and all their dwellings were damaged and destroyed. The city's military garrison was wiped out and only a handful doctors remained alive and most hospitals and medical supplies were destroyed. Then second answer nododadre, the citizens of the neighboring towns described the burned, the living and dead as no longer recognizably human, with their flesh raw and blackened and their hair gone and their features melted on their faces. This tells us that the condition of the bomb affected people was really horrible anta. So write a letter writing ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಾರ್ಮೆಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರಿಬೇಕು, ಟು ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕು. ದೆನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸರ್ ಆರ್ ಮೇಡಮ್ ಸಲ್ಯೂಟೇಷನ್ ಬರಿಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ಈ ಥರ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಬರೆದು ದೆನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೀ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಿಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ದೆನ್ ಎಂಡಿಂಗು ಯುವರ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ ಓಕೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೆಟರ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಟು ಬರಿತೀವಿ ಫಾದರ್ಗೆ. ದೆನ್ ಡಿಯರ್ ಫಾದರ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ದೆನ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ಬರಿಬೇಕು. ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಲ್ಲಿ ಕನ್ವೆ ಮೈ ರಿಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಅಮ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟಲ್ ರವಿ, ಐ ಮಿಸ್ ಯು ಆಲ್ ಈ ಥರ ಬರೆದು ಯುವರ್ ಲವಿಂಗ್ ಡಾಟರ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಸರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇದಿಷ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು LBA ಬೇಸ್ಡ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟು ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 7 ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.